number 126. First question, rearrangement. They've given 5 sentences. 5 sentences ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 5 సెంటెన్స్ లో ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏదో డిసైడ్ చేసేసారు, మిగతా ఆర్డర్ సెట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆల్రెడీ అన్ని ఆప్షన్స్ లో చూసుకుంటే ఏ ఏ ఏ ఏ అని ఇచ్చాడు, అంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఏ. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ డిసైడెడ్. సో మిగతా ఆర్డర్ చూద్దాం. ఫస్ట్ లో ఏమంటున్నాడు మీనింగ్ చూద్దాం. Rana is one of the growing number of professionals who are channeling their passion into food. So రానా ఒక ప్రొఫెషనల్ అనమాట. చాలా మంది ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్ లాగా రానా కూడా ఒక ప్రొఫెషనల్. కానీ రానా ఏం చేశాడంటే తన యొక్క ప్యాషన్ ని ఫుడ్ వైపు మలచడం జరిగింది. ఏ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్. సో రానా ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ఫుడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నా బి చదువుదాం. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ న్యూ ఫినామినన్. అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ స్వాపింగ్ కోడ్స్ ఫర్ ఫార్మ్స్, bloggers hosting secret suppers, and master chef inspired generation of Instagram chefs. రెండు కలిపేయచ్చు అంటే కలిపేయచ్చు. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ న్యూ ఫినామినా. అంటే ఒక మనిషి ఒక ప్రొఫెషన్ నుంచి ఇంకో ప్రొఫెషన్, ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం ఏదైతే ఉందో, ఈ ఫుడ్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపించే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇది న్యూ ఫినామినా ఏం కాదు. కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఏబి ఉండేది ఫస్ట్ సెంటెన్స్. ఏబి ఓకే, నో, ఓకే, నో, నో. సో ఆన్సర్ మనకి 1 కానీ 3 కానీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఏబి తర్వాత సి రావాలా ఈ రావాలా చూద్దాం. సి ఆర్ ఈ చదివితే ఆర్డర్ తెలిసిపోతుంది. సి, హౌఎవర్ ఫుడ్ ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ ఇండస్ట్రీ టు బి ఇన్. అయితే హౌఎవర్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఏమవుతుంది అంటే ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ కలపడానికి వాడతాం. ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఏం చేసాము అంటే ఫుడ్ గురించి, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపించే వాళ్ళ గురించి చెప్పడం జరిగింది. కానీ హౌఎవర్ ఏది ఏమైనప్పటికీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అంత ఈజీ కాదు అంటున్నాను. మేబీ ఈ చదువుదాం. యాజ్ ద ఫుడ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఎవాల్వ్స్ న్యూవర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ క్రాపింగ్ అప్. ఇక్కడ ఎవాల్వ్ అంటే డెవలప్ అంటాం. ఎలా అయితే ఫుడ్ ల్యాండ్స్కేప్ డెవలప్ అవుతూ వస్తుందో కొత్త ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో బి తర్వాత సి రావాలా ఈ రావాలా అంటే బి తర్వాత ఈనే రావాలి. ఫుడ్ ఈ ఫుడ్ లో రావడం ఇదేం కొత్త ఫినామినా ఏం కాదు, చాలా మంది ఉన్నారు. అయితే ఫుడ్ ల్యాండ్స్కేప్ పెరుగుతున్న కొద్ది చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ రావడం జరిగింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఫుడ్ అనేది ఈజీ ఇండస్ట్రీ కాదు అందులో ఉండడం. సో ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ వన్, ఏబిఈసిడి. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అన్న ఆప్షన్ లో ఈ అనేది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ద ఫ్యూచర్ లైస్ ఇన్ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ స్పేస్. అంటే టైమ్ ని స్పేస్ ని కలపడం. అగ్రిగేషన్ అంటే కంబైనింగ్. సో ఫ్యూచర్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉండబోతుంది అంటే టైమ్ ని స్పేస్ ని కలిపేసే ఛాన్స్ ఉంటుందంట. సో నెక్స్ట్ ఏదయ్యే ఛాన్స్ ఉందో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఏ. The era ante time or time period, the era of sharing space for designated slots of time is here. ఎటువంటి టైం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే స్పేసెస్ ని షేర్ చేసుకోవడం అనమాట. ఆఫీస్ స్పేస్ ని షేర్ చేసుకుంటారు, అది కూడా డెసిగ్నేటెడ్ స్లాట్స్ ఆఫ్ టైం. అంటే మార్నింగ్ 9 to 11 ఒక స్లాట్, ఈ స్లాట్ లో ఈ స్పేస్ వీళ్ళు వాడాలి, మళ్ళీ 11 to 1 అదే సేమ్ స్పేస్ ని వేరే వాళ్ళు వాడాలి. ఇలా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, ఇలా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని అంటున్నాడు. మేబీ బి దెన్ కేమ్, దాని తర్వాత ఏమొచ్చిందంటే రెంటింగ్, లీజింగ్, ఈవెన్ దట్ ఈస్ పాసీ. పాసీ అంటే ఎండింగ్. తర్వాత ఒక టైం వచ్చిందంటే ఎటువంటి టైం వచ్చింది, రెంటింగ్ చేయడం, లీజింగ్ చేయడం అనే టైం వచ్చింది, అది కూడా ఎండ్ అయింది. There were times when properties were bought and companies raised grand edifices to house their offices with paraphernalia. Edifice is nothing but building. నా సీలో ఏమంటున్నాడు అంటే తర్వాత ఎటువంటి టైం వచ్చిందంటే చాలా మంది ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాపర్టీస్ ని కొనుక్కున్నారు, కంపెనీస్ ని బిల్డింగ్స్ లాగా కట్టడం జరిగింది. ఫస్ట్ బిల్డింగ్ కట్టడం ఉంటుందా, లేదా రెంటింగ్ ఉంటుందా, లేదా ఆఫీసెస్ స్పేసెస్ ని టైం స్లాట్ గా ఇవ్వడం జరుగుతుందా? ఏది ముందు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇది సి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ తర్వాత సి కలుపుకోవచ్చు. ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే టైం స్పేస్ కలిపేసేటట్టుగా ఉంది. కానీ పాస్ట్ లో ఎలా ఉండిందంటే ఫస్ట్ బిల్డింగ్స్ కట్టేవాళ్ళు, తర్వాత రెంటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు, దాన్ని రెంటింగ్ కి లీజింగ్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈసిబి ఇదే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. ఇది కాదు, ఇది ఎస్, ఇది నో, ఇది నో, ఇది నో. ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్ వన్, ఈసిబిడిఏ. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి అంటే డి.
In any home, the kitchen is considered as one of the most important spaces. అయితే ఇక్కడ ఈ థర్డ్ దాంట్లో మనకు ఉన్న హింట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూసుకుంటే కనుక ఏ సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎండింగ్ విత్ ఫుల్ స్టాప్ తోనే ఎండ్ అవ్వడం లేదు. సెకండ్ బి సెంటెన్స్ చూసుకుంటే టీ స్మాల్ లెటర్, అంటే ఇది దేనికో కనెక్ట్ చేయవచ్చు, దేనికి కనెక్ట్ చేయొచ్చు, అలా ఫుల్ స్టాప్ లేని దానికి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ రెండు కనెక్ట్ చేయొచ్చా లేదా చూద్దాం. విత్ ద మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ అవర్ హోమ్స్ కుకింగ్ ఈజ్ నో లాంగర్ డన్ బిహైండ్ 4 walls. ఇలా మోడర్నైజేషన్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కుకింగ్ అనేది 4 walls లో ఏమీ చేయడం లేదు. ద కిచెన్ నీడ్స్ టు బి ఓపెన్. కిచెన్ అనేది కుకింగ్ అనేది ఓపెన్ స్పేస్ లో వస్తుంది. ఎందుకు అంటే టు అట్రాక్ట్ అటెన్షన్ అండ్ ఈజ్ ఆఫన్ ద అబవ్ ద హోమ్. సో రెండు కలిపేసేయచ్చు అంటే ఏబి కలిపేయచ్చు. ఏబి ఉన్నదే ఆన్సర్. నౌ ఎస్ ఏబి ఉంది, ఏబి లేదు, ఏబి లేదు, ఏబి ఉంది. సో ఆన్సర్ ఇప్పుడు సెకండ్ కానీ ఫిఫ్త్ కానీ అవుతుంది. సో ఏబి కామన్ గా ఉంది ఇందులో. అయితే సిఈ వస్తుందా ఈసీ వస్తుందా? ఈసీ రావాలా సిఈ రావాలా చూద్దాం. రెండు చదువుదాం. అండ్ సో అండ్ తో స్టార్ట్ అవుతుందా? స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈసీఏ ఆర్డర్ అవుతుంది. అవర్ కిచెన్స్ దేర్ బై హ్యావ్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఓన్లీ యూటిలిటేరియన్. కిచెన్స్ ఏమయ్యాయి అంటే యూటిలిటేరియన్ అంటే వాడుక నుంచి మూవ్ అయిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళాయి? దే ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అంటే ఎస్థెటికలీ ప్లీజింగ్. ఎస్థెటికల్ అంటే బ్యూటిఫుల్ డిజైన్. సో ఈసీ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. డిఏబి ఈసీ. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి అంటే సి అని ఇవ్వడం జరిగింది. మిగతా ఆర్డర్ మనం చూడాలి. ఇట్ ఆల్ కమ్స్ డౌన్ టు కర్మ, వాట్ గోస్ అరౌండ్ కమ్స్ అరౌండ్. సో కర్మ అనే దాని గురించి చెప్తున్నాడు. ఏదైతే వెళ్తుందో అదే మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది. హ్యూమన్స్ హ్యావ్ కమిటెడ్ మాస్ డిఫారెస్ట్రేషన్. బాగా మాస్ డిఫారెస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది, అంటే ఫారెస్ట్ ని కొట్టివేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఏమైందంటే నేచర్ హాస్ రివార్డెడ్ us with climate change, unexpected storms, wildfire, sea levels. సో మనం ఎప్పుడైతే డిఫారెస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగిందో దానికి నేచర్ కూడా మనల్ని పనిష్ చేయడం జరిగింది. క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల, క్లైమేట్ చేంజ్ లాంటి పనిష్మెంట్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ స్టార్మ్స్ కానీ, వైల్డ్ ఫైర్స్ కానీ, ఇవన్నీ కానీ పనిష్మెంట్. సో కర్మ అంటే హ్యూమన్ కర్మ గురించి, నేచర్ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఫస్ట్ సెంటెన్స్. ఏ చూసుకుంటే గనక స్టార్టింగ్ స్మాల్ లెటర్. ఇది దేనికి కనెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఏదైతే ఫుల్ స్టాప్ తో ఎండ్ అవ్వడం లేదో దానికి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. బి చూడండి ఫుల్ స్టాప్ తో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి బిఏ కనెక్ట్ చేయలేం. సి ఫుల్ స్టాప్ తో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి సి కనెక్ట్ చేయలేం. డి చూసుకుంటే కనుక ఎండింగ్ విత్ కామా. డి కలిపే ఛాన్స్ ఉంది ఏని. ఈ అవుతుందో చూద్దాం. ఈ ఎండింగ్ విత్ ఫుల్ స్టాప్ తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఇది కనెక్ట్ చేయలేం. డి చూసుకుంటే ఇది కామాతో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది స్మాల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డిఏ కలిపేసేజ్. ఒకసారి చదివి పేరు చేసేద్దాం. Dilo. That's not just why we must be careful in terms of the lifestyle we choose. What differentiates us from humans from other species is the ability to make choices, take control of our destiny. So DA kalpeseyochu. DA ekkada undi? DA yes, no, 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 no. Answer is 1. CDAEB. First sentence E ichadu. Everything is ready for the evening prayer at the ashram. ఆశ్రమం దగ్గర ప్రతిదీ రెడీ అయిందంటే ఈవినింగ్ ప్రేయర్ కోసం. అయితే మిగతా సెంటెన్స్ చూద్దాం. బీసీ కలపొచ్చా లేదా చూద్దాం. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ రెండిట్లో ఐ అంటున్నాడు. బిలో ఐ ఆమ్ ఎట్ ద ఆశ్రమ్ గేట్ వండరింగ్ ఇఫ్ ద ప్రీస్ట్ విల్ లెట్ మీ. నేను ఆశ్రమం గేట్ దగ్గర ఉన్నాను అండ్ ఆలోచిస్తున్నాను ప్రీస్ట్ నన్ను లోపలికి అలౌ చేస్తాడా లేదా అని. సి ఐ వాక్ ఇన్ హెసిటెంట్లీ అంటే డౌట్ఫుల్ గా నడుస్తున్నాను. అప్పుడు కానీ మాంక్ ఏం చేశాడు, నేను డౌట్ఫుల్ గా నడుస్తున్నప్పుడు స్మైల్ ఇచ్చి అక్కడ హీ పాయింట్స్ టు ఎంప్టీ చైర్, ఒక చైర్ ని చూపించి అక్కడ కూర్చోమని చెప్పాడు. సో రెండు కలిపేసేయచ్చా అంటే కలిపేయచ్చు. బీసీ కలిపేయచ్చు. ఏటీ కలపొచ్చా లేదా చూద్దాం. ఏలో ఏమన్నాడు, బాయ్స్ హావ్ క్యూడ్ అప్ ద ఓవర్సియర్ హస్ ఇన్స్పెక్టెడ్ ధోతి కుర్తాస్. బాయ్స్ లైన్ లో నించున్నారు. ఓవర్సియర్ అంటే ఇన్ఛార్జ్ ఏం చేశాడు అంటే వీళ్ళు ధోతి కుర్తాలు సరిగ్గా వేసుకున్నారా లేదా ఆ ధోతి కుర్తాని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏ డి అండ్ దే అంటే బాయ్స్ అన్నాడు కదా, ఇక్కడ బీసీలో ఐ అన్నాడు కాబట్టి దే రాదు. ఈలో ఎవ్రీథింగ్ అన్నాడు, దే కాదు. సో ఏ తర్వాత డి వస్తుంది. దే ఆర్ నౌ వెయిటింగ్ పేషెంట్లీ ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రీస్ట్ హూ ఇస్ ఆన్ ద ఫోన్. సో బీసీ ఏడి ఇలా ఉండాలి. బీసీ ఏడి పేరింగ్ చూడండి.
బీసీ ఉంది కానీ డిఏ నో. బీసీ ఏడి ఎస్. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఏడిబిసి. ఇది అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇది కాదు. ఏబి కాదు. బిడి నో. ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్ వన్, ఏడిబిసి. నౌ సిక్స్త్ క్వశ్చన్. ఇదేంటి అంటే 4 సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, 1 2 3 4. ఈ 4 సెంటెన్సెస్ లో ఏ 2 సెంటెన్స్ ని కలపవచ్చు, కంబైన్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లైక్ వైజ్. లైక్ వైజ్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఏ రెండింటిని కలపవచ్చు. లైక్ వైజ్ అంటే ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇన్ ద సిమిలర్ వే, అలానే అని చెప్పుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సెంటెన్స్, వీఆర్ జస్టిఫైడ్ ఇన్ కంక్లూడింగ్ దెర్ఫోర్ దట్ అమాంగ్ గ్రీక్స్ అండ్ రోమన్స్. ఈ సెంటెన్స్ ఇన్కంప్లీట్. ఇన్కంప్లీట్ ని వేరే దాంతో కంపేర్ చేయలేము. ఎందుకు ఇన్కంప్లీటే చూద్దాం. వీఆర్ జస్టిఫైడ్ ఇన్ కంక్లూడింగ్, ఒకటి కంక్లూడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దేర్ ఫోర్ రోమన్స్ అండ్ గ్రీక్స్ ఏంటి, అమాంగ్ రోమన్స్ అండ్ గ్రూప్స్, అమాంగ్ గ్రీక్స్ అండ్ రోమన్స్. అక్కడ సెంటెన్స్ వర్బే లేదు, యాక్షన్ లేదు. సో కంపేర్ చేయలేం, ఇది దేనికి పేర్ చేయలేం. సెకండ్ వన్, ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద లివర్ వాజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డివినేషన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సాక్రిఫిషియల్ అనిమల్. సాక్రిఫిషియల్ అనిమల్ అంటే ఏంటి అంటే, మన ఇండియాలో జంతువులను బలిస్తారు. ఈ జంతువులను బలిచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మేజర్ గా వాళ్ళు లివర్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలంట. ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద లివర్ వాజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డివినేషన్. అంటే లివర్ ని ఎగ్జామిన్ చేసి ఇది డివినే, ఇది 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 బలివచ్చు ఈ జంతువుని అని వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. ఇందులో సెన్స్ ఉంది, ఈ మీనింగ్ ఉంది. ఇది సిమిలర్ గా ఇంకేదన్నా ఉందా సెంటెన్స్ చూద్దాం. This is the crux of the draft Kaveri water management scheme filed in the Supreme Court on Monday during the short pause between polling. 3-4 connect చేయొచ్చు కానీ లైక్ వైజ్ అక్కర్లేదు. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏం రావాలంటే నన్ను ఉండాలి. నన్ను ఉంటే కరెక్ట్ అవుతుంది. వేటిని కలపలేము, ఎందుకంటే ఫస్ట్ దానికి సెన్స్ లేదు. సెకండ్ ఏమో అనిమల్ ని బలిచ్చేదానికి లివర్ ని ఎగ్జామ్ చేయాలన్నాడు. అండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ లో ఏంటంటే కావేరీ డ్రాఫ్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. సుప్రీం కోర్టులో ఫైల్ చేశారు. అండ్ ఎప్పుడు పాజ్ ఉంది కదా, పోలింగ్ కి కౌంటింగ్ మధ్యలో పాజ్ ఉంది కదా కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్, ఆ టైంలో ఫైల్ చేశారు. సో క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రాంగ్. లీవ్ ద క్వశ్చన్. సెవెంత్ వన్, బిసైడ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇన్ అడిషన్ టు, అదనంగా. 2 3 కలపొచ్చో లేదో చూద్దాం. ఎందుకు 2 3 2లో సారీ 1 3 సారీ 1 లో ఐ ఉంది, 3 లో ఐ ఉంది. ఈ ఐ తోని కలపొచ్చో లేదో చూద్దాం. ఐ షుడ్ మేక్ 2 గుడ్ డే టార్గెట్ ఫర్ ద ఫ్రెంచ్ కి నేను బాగా గుడ్ టార్గెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఐఎమ్ అఫ్రేడ్ ఐ షుడ్ హార్డ్లీ ఏబుల్ టు క్లైమ్ ఆన్ టు ఎ హార్స్. నాకు భయంగా ఉంది ఏంటంటే నేను హార్స్ ఎక్కుతానో లేదో అని భయంగా ఉంది. అంతేకాకుండా నేను టార్గెట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది ఫ్రెంచ్ కి. కలపచ్చా అంటే కలపవచ్చు. 3-1 కలపవచ్చు. 1-3-3-1. మరి 2-4 కలపొచ్చో చూద్దాం. దోస్ విచ్ ద ఆస్ట్రోనామర్స్ యూస్. ఆస్ట్రోనామర్స్ వాడేటి అంటున్నాం. దేర్ ఆర్ గ్రేట్ మెనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి. బిసైడ్స్ విచ్ ద ఆస్ట్రోనామర్స్ యూస్. ఆస్ట్రోనామర్లు వాడేటి కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అంటున్నాడు. ఈ 2 కూడా కలపవచ్చు. సో 1-3-2-4 ఇయర్ is answer. 1-3-4-2. Answer 4th. However అంటే ఏది ఏమైనప్పటికీ. హౌఎవర్ ఎందుకు వాడతామంటే 2 కాంట్రాస్ట్ ఐటమ్స్ కలపడానికి. అంటే ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలపడానికి కానీ ఒక నెగిటివ్ పాజిటివ్ కలపడానికి హౌఎవర్ వాడతాం. సో ఇక్కడ వి అంటున్నాడు అండ్ సెకండ్ దాంట్లో యు మీ అంటున్నాడు. థర్డ్ లో ఢిల్లీ పోలీస్ హెస్ ఫైల్డ్, నాట్ రిలేటెడ్. 14th లో ఐ అంటున్నాడు. సో సెకండ్ 4th కలపొచ్చో లేదో చూద్దాం. సెకండ్ లో ఏమంటున్నాడు, ఇఫ్ యూ టోల్డ్ మీ అబౌట్ ఎర్లియర్ ఐ కుడ్ హావ్ బీన్ ఫ్రీ. నాకు ముందే చెప్పుంటే నేను ఫ్రీ అయ్యి ఉండేవాడు. హౌఎవర్ ఏది ఏమైనప్పటికీ నాకైతే టుమారో ఐ హ్యావ్ ప్లాన్స్ టు గో బ్యాక్. కలపవచ్చు. 2-4 కలపవచ్చు. 1-3 కలపొచ్చా లేదో చూద్దాం. 1, we have also submitted the concerned report. ఆల్రెడీ ఆల్సో అంటున్నాడు. We have also submitted a consent report in the Supreme Court. Third one, the Delhi police has filed the charge sheet on medico-legal psychology analysis. వీళ్ళేమో చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేశారు, ఇక్కడనేమో మేము సబ్మిట్ చేసాము రిపోర్ట్ ని అన్నాం. సో 1-3 కాంబినేషన్ సెట్ అవ్వదు, 2-4 సెట్ అవుతుంది. హెన్స్
హెన్స్ అంటే కాబట్టి, అందువల్ల, అందుచేతన అనే మీనింగ్ వస్తుంది. సో అనే మీనింగ్ వస్తుంది. హెన్స్ అన్నా, సో అన్నా, తస్ అన్నా, యాజ్ అ రిజల్ట్, దేర్ ఫోర్ అనేది సేమ్ మీనింగ్. As per the agreement, the consultancy will have the responsibility of planning, designing, and management of each project. కొత్త అగ్రిమెంట్ ప్రకారం కన్సల్టెన్సీకి ఉండే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి? ప్లానింగ్, డిజైనింగ్, మేనేజ్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్. కాబట్టి ఎనీ పోర్షన్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్ రైజోమ్ నో. కాబట్టి ద డిఫికల్టీ ఆఫ్ ఎరాడికేటింగ్ దెమ్ నో. కాబట్టి ద కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ఈస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 3 years ఎస్. A4 కలిపే ఛాన్స్. అగ్రిమెంట్ ప్రకారం కన్సల్టెన్సీకి ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి? ప్లానింగ్ ఉంది, డిజైనింగ్ ఉంది, మేనేజ్మెంట్ ఉంది, ప్రాజెక్ట్ ని మేనేజ్ చేయాలి. కాబట్టి హెన్స్ ద కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ఇస్ ఫర్ 3 years. 1-4 కలపొచ్చు, 2-3 కలపొచ్చు, చూద్దాం. ఎనీ పోర్షన్ ఆఫ్ ద అండర్గ్రౌండ్ రైజోమ్, అండర్గ్రౌండ్ రైజోమ్ వెన్ బ్రోకెన్ ఆఫ్ ఇస్ కేపబుల్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎ న్యూ ప్లాంట్. అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉండే రైజోమ్ ఏదైతే ఉందో అది బ్రేక్ అయితే కనుక కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంట. ద డిఫికల్టీ ఆఫ్ ఎరాడికేటింగ్ దెమ్ వెన్ వన్స్ ఎస్టాబ్లిష్. సో ఒక్కసారి ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ప్లాంట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయలేము. కలపొచ్చా ఈ రెండు అంటే? ఈ రెండు కలపవచ్చు. సో 1-4-2-3 ఆన్సర్. 1-4-2-3 సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెవర్దెలెస్, హౌఎవర్ అన్నా, నెవర్దెలెస్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. ఏది ఏమైనప్పటికీ పాజిటివ్ నెగటివ్, నెగటివ్ పాజిటివ్ కలుపుతాం. ద స్కూల్ యూనిఫామ్ వాజ్ అన్ అన్అట్రాక్టివ్ గ్రీన్. స్కూల్ యూనిఫామ్ ఎలా ఉంది? అన్అట్రాక్టివ్ అంటే కొంచెం అగ్లీగా ఉన్న గ్రీన్ లాగా ఉందంట. ఐ మస్ట్ టెల్ యూ దట్ వీఆర్ అలైవ్, నాట్ రిలేటెడ్. ద హెడ్ మాస్టర్ రెఫ్యూజ్ టు కన్సిడర్ చేంజింగ్ ఇట్ టు అనదర్ కలర్. కలపచ్చా చూద్దాం. ఇది కలర్ గ్రీన్ కలర్. సో 1-3 కలపచ్చా అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? స్కూల్ యూనిఫామ్ అట్రాక్టివ్ గా లేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ హెడ్ మాస్టర్ కూడా పట్టించుకోవడం లేదు, రెఫ్యూజ్ చేశాడు వేరే కలర్ చేంజ్ చేయడానికి. సో 1-3 కలపొచ్చు అండ్ 2-4 కలపొచ్చా చూద్దాం. 1-3 ఓకే, 2-4 చెక్ చేద్దాం. ఐ మస్ట్ టెల్ యూ దట్ వీఆర్ అలైవ్. నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మొత్తానికి అయితే మనం బ్రతికాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ దట్ వి రీచ్డ్ హోమ్ సేఫ్లీ అండ్ దట్ వి స్పీక్ ఆఫ్ యూ డైలీ అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ ఇంట్రెస్టింగ్ లెటర్స్. 2-4 కూడా కలిపేసేయచ్చు. 1-3-2-4 ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్ వన్. Ali's horse is an excellent brood. బ్రూడ్ అంటే బర్డ్స్, యంగ్ బర్డ్స్ ని బ్రూడ్ అంటాము. ఇంకో మీనింగ్ ఏంటి అంటే థింక్, బాగా దీర్ఘంగా ఆలోచించేదాన్ని బ్రూడ్ అంటాం. Ali's horse is an excellent brood. No. స్టీడ్ అంటే యూజ్డ్ హార్స్, ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన హార్స్ ని, ఆల్రెడీ రైడ్ చేసిన హార్స్ ని స్టీడ్ అంటాం. మేబీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బ్రీడ్ అంటే ఒక జాతి, ఒక టైప్ అంటాం మేబీ. స్టుడ్ V3 ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ స్టుడ్. రాంగ్, గ్రామటికలీ నాట్ పాసిబుల్. ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ హార్స్, క్వాలిటీ హార్స్ అనమాట. సో ఆన్సర్ 2 or 3. ఆలీ దగ్గర ఉన్న హార్స్ ఎలా ఉంది? ఎక్సలెంట్ యూజ్డ్ హార్స్, ఎక్సలెంట్ జాతికి సంబంధించింది అంటే ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ వన్. హర్ కంప్లైంట్స్ డాష్ విత్ ద కంప్లైంట్స్ వీ హావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అదర్స్. నా ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే కనుక అగ్రీ విత్, మేబీ. సిమిలర్ కి 2 తీసుకుంటాము. ఐడెంటికల్ టు, టాలీ విత్, అకార్డ్ విత్. అయితే సెకండ్ రాదు, థర్డ్ రాదు, ఎందుకంటే బ్లాంక్ తర్వాత విత్ ఉంది కదా, విత్ ఉన్నదే ఆన్సర్ అవుతుంది. టాలీ విత్, అకార్డ్ విత్. అయితే ఇక్కడ అగ్రీ విత్ వాడతాం. ఎందుకు? పర్సన్స్ కి వాడతాము. అగ్రీ తర్వాత విత్ తర్వాత ఎప్పుడు పర్సన్సే ఉండాలి. ఐ అగ్రీ విత్ యూ, ఐ అగ్రీ విత్ హర్. కానీ ఇక్కడ కంప్లైంట్స్ అన్నాడు, కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు 2 వస్తుంది. ఐ అగ్రీ టు కంప్లైంట్స్. సో అగ్రీ టు కంప్లైంట్స్ రావాలి, కానీ విత్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్సర్ టాలీ విత్, అకార్డ్ విత్. అకార్డ్ అంటే అసోసియేట్ అవ్వడం. ఆన్సర్ ఇస్ టాలీ విత్, ఫోర్త్ వన్. ఓకే, 14th question. The ruling party found itself in full dash with the opposition. Full opinion with, accord with వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. accord అంటే agreement, concord అంటే complete agreement, discordant means negative meaning, swing, full swing with, swing అంటే movement, ఊపులో ఉంది అంటాం. సో ఆన్సర్ ఇస్ 2, 3 or 4. రూలింగ్ పార్టీ ఎలా ఉంది అంటే it is in full accord, concord
Concord means complete agreement. The jury's views dash with those of the lawyers on the issues of crime and punishment coincided with yes, ally. ally అంటే ఫ్రెండ్ ఆర్ సపోర్టర్ అంటాము. వ్యూస్ అన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ రాదు. అప్రూవ్ తర్వాత ఆఫ్ రావాలి, కానీ బ్లాంక్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు, విత్ ఇచ్చాడు కాబట్టి రాదు. అప్రైజ్ కూడా ఆఫ్ వాడదాము, నాట్ పాసిబుల్. అసర్ట్ ఎప్పుడు వచ్చినా సెల్ఫిష్ ప్రొనౌన్ రావాలి, రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ రావాలి. సో ఇది కూడా కాదు. సో ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్, కోయిన్సైడెడ్ విత్. The hotspot dispute has dragged on for several decades. ఆ గొడవ ఏదైతుందో, డిస్ప్యూట్ అంటే గొడవ ఏదైతుందో డ్రాగ్ అవుతూ వస్తుంది చాలా డికేట్స్ నుంచి. అండ్ ఇట్ వుడ్ బి అన్ఫార్చునేట్ ఇఫ్ ద డాష్ ఆఫ్ ఫైనల్ డెసిషన్ అరైవ్డ్. ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఫైనల్ డెసిషన్, డెసిషన్ కి ఎక్సర్సైజ్ వాడడం. ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ అ డెసిషన్, ఎస్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ అ డెసిషన్, ఎస్. కంప్లయన్స్, కంప్లయన్స్ ఇది పీపుల్ గురించి వాడతాం. అంటే ఎవరైతే ఒబీడియంట్ గా ఉండే పీపుల్ ఉంటారో, ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్న ఒబీడియన్స్ చూపిస్తారో దాన్ని కంప్లయన్స్ అంటాం. సో కంప్లయన్స్ ఆఫ్ అ డెసిషన్, డెసిషన్ కంప్లయన్స్ నో. యాక్షన్ ఆఫ్ అ డెసిషన్ నో. ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ కానీ థర్డ్ వన్ కానీ. సెకండ్ బ్లాంక్ ఆప్షన్ చూద్దాం. ఇక్కడ విగరస్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ రిగరస్. విగరస్ అన్న రిగరస్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. రిగరస్ అంటే సివియర్ అంటాము, రిగరస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సారీ, విగరస్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఫుల్ ఆఫ్ జోష్. అండ్ రిగరస్ సివియర్. అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ డెసిషన్ వస్తుందా అంటే రాదు. ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూషన్ వస్తుంది, డెసిషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వస్తుంది. సో డెసిషన్ అన్నాం కాబట్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్ ద ఆన్సర్, థర్డ్ వన్. The most welcome feature of such a mechanism is that an issue concerning the dash of thousands of farmers, the liberty of thousands of farmers, livelihood and jeevanadharam, the livelihood of thousands of farmers, subsistence, the sustaining antam, the lifespan of the farmers, lives of the farmers. Lifespan of the farmers, lives of the farmers. So 1, 2, 3, 4, 5 ఏదన్నా అవ్వచ్చు. సెకండ్ బ్లాంక్ చూద్దాం. Thousands of farmers will be taken out of the political domain and dash to experts. Empowered తర్వాత ఎప్పుడు విత్ రావాలి, కానీ బ్లాంక్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు, టూ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వన్ కాదు. ఇంట్రెస్టెడ్ కి టూ వాడదాం, అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎండోవ్డ్ విత్ వాడాలి. ఎండోవ్డ్ అంటే గిఫ్టెడ్ విత్, థర్డ్ వన్ కాదు. బెస్టోవ్డ్ విత్ వాడదాం, అక్వైంటెడ్ కూడా విత్ వాడదాం. సో థర్డ్ కాదు, ఫోర్త్ కాదు, ఫిఫ్త్ కాదు. ఆన్సర్ సెకండ్ వన్. livelihood of thousands of farmers will be taken out of the political domain and entrusted. Entrusted అంటే గివింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత అప్పచెప్పడం. Ordinarily, who gets the first shot at forming the government should not matter if neither group dash in engaging, neither group dash in engineering. Dash the issue is best settled on the floor of the house in a confidence vote. Now, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది, ప్రెసెంట్ సింపుల్ లో ఉంది. హూ గెట్స్ V1, yes. ద ఇష్యూ ఈజ్, నాకు ప్రెసెంట్ లో ఉన్న ఆప్షన్సే కావాలి బ్లాంక్ లో, కానీ ఇక్కడ ఇండల్జ్డ్ V2 ఫస్ట్ రాదు. ఎంగేజెస్ ఎస్, ఇన్వాల్వ్స్ ఎస్, పార్టిసిపేట్స్ ఎస్, ఎంగ్రాస్డ్ V2 రాదు. సో ఫస్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఆన్సర్ 2, 3, 4 లో కావాలి. సో నైదర్ గ్రూప్ ఎంగేజెస్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ డిఫెక్షన్స్, ఎస్. ఇంజనీరింగ్ డిఫెక్షన్స్ అంటాం, డిఫెక్ట్లు, ఎస్. నైదర్ గ్రూప్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ డిఫాల్ట్. సో డిఫాల్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఉండేది, బై డిఫాల్ట్ అంటాం, ఇది వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. నైదర్ గ్రూప్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ మిస్టేక్స్. ఇంజనీరింగ్ మిస్టేక్స్ అనము, ఇంజనీరింగ్ డిఫెక్ట్స్ అంటాం. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. The Chinese have made no dash about the urgency of seeking India's backing to dash these headwinds blowing across the Pacific. Made no actions, no steps, no plans, no bones, no stones. అయితే మనకి ఒక ఈడియం ఉంది, అదేంటి అంటే ఇది, మేక్ నో బోన్స్. అంటే స్పీక్ క్లియర్లీ, దొంక తిరుగుడుగా కాకుండా డైరెక్ట్ గా స్ట్రైట్ గా మాట్లాడేదాన్ని మేక్ నో బోన్స్ అంటాము. ఆన్సర్ హ్యావ్ మేడ్ నో బోన్స్ అబౌట్. ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్త్ వన్. ఈడియం ప్రకారం మనం ఫోర్త్ వన్ తీసుకోవడం జరిగింది డైరెక్ట్ గా. There she plays the role of conductor, dash and teasing the MPs to sing. ఆమె కండక్టర్ లాగా రోల్ ప్లే చేస్తుందంటే ఏం చేస్తుంది, డాష్ అండ్ టీజింగ్ ద ఎంపీస్ ని టీజ్ చేస్తుందంట, పాడమని చెప్పి.
హెరాసింగ్, ఆల్రెడీ టీజ్ అన్నాడు కాబట్టి హెరాసింగ్ రాదు, బాగా ఏడిపించడం. బికానింగ్ అంటే కాలింగ్, అంటే సైగా చేసి మన చేతోని ఇలా రమ్మని అంటాం, ఇలా ఐఎమ్ బికనింగ్ యూ అని. కొన్ని సందర్భాల్లో ఫేస్ తో కూడా అలా అంటాం. సో కాలింగ్, బికనింగ్ మేబీ. మేకింగ్ అండ్ టీజింగ్ నాట్ రిలేటెడ్. కాలింగ్ అండ్ టీజింగ్ ఎస్, కజోలింగ్ అంటే బుజ్జగించడం. సో ఆన్సర్ సెకండ్ కానీ ఫిఫ్త్ కానీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సెకండ్ బ్లాంక్ చూద్దాం. Teasing the MPs to sing. Sometimes when they literally sing a different tune, she dash correcting. Interrupts to correct. Interrupts తర్వాత టూ రావాలి, ఇంటర్జెక్ట్స్ తర్వాత టూ రాదు, ఐఎన్జీ తీసుకోవచ్చు. ఆన్సర్ ఇస్ ఫిఫ్త్ వన్. Now comprehension passage. The primary purpose of the passage is to, ఇది మొత్తం అన్ని ఆన్సర్స్ పెట్టాక లాస్ట్ వచ్చి చేద్దాం. Which of the following, if true, would most weaken the theory proposed by Cinder-Rittel? Same thing, ఇది కూడా థియరీ లాస్ట్ లో చేద్దాం. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ లో చేద్దాం. 23rd క్వశ్చన్. According to Cinder-Rittel, caffeine differs from adenosine in that caffeine. So caffeine adenosine తో డిఫర్ అవుతుందంట, కొంచెం తేడా ఉందంట. అందులో కఫీన్ ఏం చేస్తుంది? ఆప్షన్స్ కంటే ముందు ఒకసారి ప్యాసేజ్ లో ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఇచ్చాడు. Cinder-Rittel Burns have recently proposed that caffeine affects behavior by encountering acting in the human brain of a naturally occurring chemical called adenosine. అయితే న్యాచురల్లీ అకరింగ్ కెమికల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అడినోసిన్ అంటాం. ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అడినోసిన్ నార్మల్లీ డిప్రెసెస్ న్యూరాన్ ఫైరింగ్. అడినోసిన్ ఏం చేస్తుందంటే న్యూరాన్ ఫైరింగ్ ని డిస్కరేజ్ చేస్తుంది, డిప్రెస్ చేస్తుందంట ఇన్ మెనీ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. అయితే అడినోసిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ న్యూరాన్ ఫైరింగ్ ని డిప్రెస్ చేస్తుంది, డిస్కరేజ్ చేస్తుంది. It apparently does by inhibiting the release of neurotransmitters, chemicals that carry nerve impulses from one neuron to next neuron. So ఎలా చేస్తుందో ప్రాసెస్ చెప్పడం జరిగింది. Like many other agents that affect neuron firing, adenosine must bind to specific receptors on neuronal members. అయితే అన్ని ఏజెంట్స్ లాగానే ఏం చేయాలంటే న్యూరాన్ ఫైరింగ్ ని ఎఫెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే అడినోసిన్ ఫస్ట్ ఈ స్పెసిఫిక్ రెసెప్టార్స్ ని బైండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కట్టిబడి చేయాల్సి ఉంటుందంట. సో నెక్స్ట్ there are at least two classes of these receptors which have been designated A1 and A2. Cinder-Rittel proposed that caffeine which is structurally similar, ఇక్కడ కంపారిజన్స్, caffeine which is structurally similar to adenosine కి సిమిలర్ గానే ఉంటుందంట, is able to bind both types of receptors. ఇది కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు టైప్స్ ఆఫ్ రెసెప్టార్స్ ని బైండ్ చేయగలుగుతుంది. అడినోసైన్ కూడా ఏమన్నాడు ఇక్కడ, ఫస్ట్ రెసెప్టార్స్ ని బైండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో రెండిటికి సిమిలారిటీ ఏంటంటే అడినోసిన్ కానీ కెఫీన్ కానీ రెసెప్టార్స్ ని బైండ్ చేస్తుంది, which prevents adenosine from attaching there and allows the neurons to fire more rapidly than they otherwise would. For many years, caffeine's effects have been attributed to its inhibition of the production of phosphodiesterase, an enzyme that breaks down the chemical called cyclic AMP. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ అవుతాం. Caffeine stimulates behavior in the mouse and humans, whereas adenosine stimulates behavior in humans only. అక్కడ వరకు చెప్పలేదు, అది మౌస్ గురించి చెప్పలేదు అక్కడ. Caffeine has mixed effects in the brain, whereas adenosine has only stimulator effect, may or may not be. Increases cyclic AMP concentration target neurons, whereas adenosine decreases such concentration. No. Permits release of neurotransmitters. Yes. Caffeine neurotransmitter release చేస్తుంది when it is bound to adenosine receptors, whereas adenosine inhibits. Adenosine ఈ న్యూరాన్ ఫైరింగ్ న్యూరాన్ ట్రాన్స్మిట్ ని ఇన్హిబిట్ అంటే స్లో డౌన్ చేస్తుంది, కెఫీన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. In response to experimental results concerning IBMX, Cinder-Rittel contended that it is not uncommon for psychoactive drugs to have. ఈ psychoactive drugs ఎక్కడున్న ప్యాసేజ్ లో చూస్తే సరిపోతుంది, ఇక్కడ ఉంది చూడండి. The problem is that the compound has mixed effects in the brain and not unusual occurrence with the psychoactive drugs. So not uncommon for psychoactive drugs ఏంటంటే mixed effects in the brain. Answer is 1.
mixed effects in the brain. The passage suggests that Sinder et al. Believes that if the older theory concerning caffeine's effects were correct, which of the following would have to be case? Oh, sorry, options of the passage. All neurotransmitters would increase the short-term concentration of cyclic AMP in target neurons. Substances other than caffeine that inhibit production of phosphodiesterase would be stimulants. All concentration levels of caffeine that are high enough to produce stimulation would also inhibit production of phosphodiesterase. ఈ మూడు ఎక్కడ ఇచ్చాడో చూద్దాం. ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది స్టిమ్యులెంట్స్ గురించి. సెకండ్ ఆప్షన్, అదర్ కాంపౌండ్స్ దట్ బ్లాక్ phosphodiesterase activity are not stimulants. Phosphodiesterase ని ఏవైతే బ్లాక్ చేయదో అది స్టిమ్యులెంట్స్ అంట. Substances other than caffeine inhibit production of phosphodiesterase would be stimulants. ఇది ట్రూ, ఇది మనం అనుకునే ఛాన్స్ ఉంది. 1-3 చూద్దాం. ఆల్ న్యూరోట్రాన్స్మిటర్స్ వుడ్ ఇంక్రీజ్ ద షార్ట్ టర్మ్ కాన్సన్ట్రేషన్. సైక్లిక్ ఏఎంపి ఎక్కడుందో చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ ఉంది. For many years, caffeine's effects have been attributed to its inhibition of production of phosphodiesterase, an enzyme that breaks down the chemical called cyclic AMP. A number of neurotransmitters exert their efforts by increasing cyclic AMP concentration in target neurons. Number of neurotransmitters exert their efforts. Chala number of neurotransmitters ఏం చేస్తాయంటే వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తాయి by first increasing cyclic AMP concentrations. Cyclic AMP concentrations increase చేస్తే neurotransmitters exert చేస్తాయి. All neurotransmitters would increase the short-term concentration of cyclic AMP in target neurons. Maybe all concentration levels of caffeine that are high enough to produce stimulation would also inhibit production of. Answer is 1-2. Second one is the answer. 1-2 చెప్పడం జరిగింది మనకి. According to Sinder et al., all of the following compounds can bind to specific receptors in the brain except. ఇందాక ఏమనుకున్నాము, రెసెప్టార్స్ బైండ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఏ బైండ్ అయ్యి ఉంటాయి? కెఫీన్ బైండ్ అయ్యి ఉంటాయి, అడినోసిన్ రెండు కూడా బైండ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఈ థియోఫైలిన్, ఫాస్ఫోడైఎస్ట్రేస్, ఐబిఎంఎక్స్ చూద్దాం. Theophylline, a close structural relative of caffeine and major stimulant in tea, was one of the most effective compounds in both regards. రెండు రకాలుగా ఎఫెక్టివ్ కాంపోనెంట్ అంట. ఏ రెండు రకాలుగా? ఇక్కడ అబౌవ్ చదువుదాం. The ability of the compounds to compete at the receptors correlates with their ability to stimulate locomotion in the mouse. The higher their capacity to bind at the receptors, higher their ability to stimulate locomotion. Theophylline, a close structural. So theophylline kuda yes. And 1-5 చూద్దాం. 1-5 లో ఆన్సర్ కావాలి. There were some apparent exceptions of the general correlation observed between adenosine receptor binding and stimulation. One of these was compound called 3-isobutyl-1-methyl-hexanthane, IBMX, which bound very well but actually depressed mouse. బాగానే బైండ్ అయ్యి ఉంటాయంట, కానీ లోకోమోషన్ డిప్రెస్ చేస్తాయి. ఇది ఓకే, ఇది ఓకే. ఆన్సర్ ఇది. ఇవన్నీ బైండ్ అయి ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ దిస్ అన్నాడు కాబట్టి ఫాస్ఫోడైఎస్ట్రేస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అది బైండ్ అయి ఉండదంట. Sinder et al. Suggests that caffeine's ability to bind A1 and A2 receptors can be at least partially attributed to which of the following? ఇందాక A1 A2 అన్నాడు కదా, attributed to ఇక్కడ ఇచ్చాడు. There are at least 2 classes of these receptors which have been designated A1 A2. Sinder et al. Proposed that caffeine, which is structurally similar, is able to bind both types of receptors, which prevents adenosine from attaching there and allows the neurons to fire more readily than they otherwise would. For many years, caffeine's effects have been attributed to its inhibition of the production of phosphodiesterase, an enzyme that breaks down the chemical called cyclic AMP. Number of neurons transmitted. So, inhibition of production of phosphodiesterase called chemical relationship between caffeine and phosphodiesterase, maybe. The structural relationship, actually structurally same అన్నాడు కదా ఇక్కడ మనకి. Structurally similar to adenosine. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే స్ట్రక్చరల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కెఫీన్ అండ్ అడెనోసిన్. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్.
Which question are we in? 27. Okay, 28. Which of the following is most opposite meaning of inhibiting? Inhibit ante slow down or slow down or discourage antam. Slow down or discourage. మనకు కావాల్సింది ఆపోజిట్. ప్యాసేజ్ లో ఎక్కడ ఉంది చూసుకుంటే కనుక మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. Inhibiting the release ఇక్కడ ఇచ్చాడు. Inhibiting the release of neurotransmitters. Inhibiting అంటే స్లో డౌన్. ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఏమవుతుందంటే ఎంకరేజింగ్. Encouraging is the answer, third one. Which among the following is most similar to meaning dislodge? Dislodge ఇక్కడ ఇచ్చాడు. Effects of series of caffeine derivatives with their ability to dislodge adenosine. Dislodge అంటే రిలీజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ. Displace maybe. Distraught అంటే worried. Disgrace అంటే shame. Dissect అంటే animal ని కట్ చేసి బాడీ పార్ట్స్ ని ఎగ్జామిన్ చేసేది. Disarrange అనే వర్డ్ ఉండదు మనకి. ఆన్సర్ ఇస్ 1. 30th question. Oops. I got some technical issue. 8126. Question paper number 826. Yeah, 30th question. Which of the following is most similar in meaning stumbling? Stumbling. 30th question, stumbling. Stumbling అంటే కింద పడడం, హెసిటేట్ అవ్వడం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. Stumbling. Savage, no. Censuring అంటే బ్లేమ్ చేయడం. Censuring means blaming. Censuring means blaming. Second one and fifth one same meaning. Remedy and a solution. Answer is hesitate is the answer. Stumbling, hesitate. Okay. In third one is the answer. Indaka manam 21st question hold lo bettam. 21st and 22nd chusedam. Then we'll finish this. The primary purpose of the passage is to discuss a plan for investigation of phenomenon. No. Present two explanations of the phenomenon. Not sure. Summarize two theories, maybe. Describe an alternate hypothesis. అతను author hypothesis గురించే మాట్లాడడం జరిగింది, థియరీ కాబట్టి. ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్. 22nd, the last one. Which of the following is, if true, would weaken the theory proposed by Senderton? At very low concentrations in the human brain, both caffeine and theophylline tend to have depressive rather than. ఇది వీకెన్ ఏం చేయదు, థియరీని స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది, ఇది కాదు. The ability of second option, the ability of caffeine derivatives at very low concentrations dislodge adenosine from its receptors in mouse brains correlate well with their ability to stimulate mouse locomotion at this low concentration. ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది, వీకెన్ ఏం చేయదు థియరీ. The concentration of cyclic AMP in target neurons in human brain that leads to increased neural, ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది. సో థర్డ్ వన్ కాదు. Fourth one, the concentration of caffeine required to dislodge adenosine from its receptors, ఇది రిలేటెడ్ గా లేదు, ఇది వీకెన్ చేస్తుంది. ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. So that's all about now. Thank you for your participation.